Gamescom 2017 hier in Halle 10. Es ist Mittwoch und Mittwoch ist der erste Tag, wo die ganzen Leute von draußen auch dabei sein dürfen. Gestern war Pressetag. Ihr seht, es ist voll. Die Leute gucken. Ihr könnt natürlich auch vorbeikommen, wenn ihr eine Karte habt. Ansonsten ist es ziemlich schwer, denn die Messe ist wie jedes Jahr immer sehr, sehr voll. Wahrscheinlich wieder 350.000 Leute hier. Ich habe mal so leicht überschlagen und das Ganze geht ja noch eine Weile. Jetzt kümmern wir uns erstmal ein bisschen um Autorennen. Ich habe mir Verstärkung geholt. Es geht um Project Cars 2. Rechts von mir, auf eurer linken Seite, haben wir Andy Tudor von den Slightly Mad Studios. Hey Andy, thank you for being here. Thank you, that's all right. You brought your new game, Project Cars 2. Absolutely, yeah. You will be playing for us. I'm going to do the driving, yes. You're going to do the driving. Yeah. He's going to do the talking. And in the end, I'm going to ask you a little, some questions. Absolutely. But first, you got to concentrate. But I guess car driving at that kind of speed is not that easy. Talking as well, right? That's right. We can do two things at the same time. So yeah, I'll do the driving. You guys speak over to Marco. All right, and he'll tell you everything about the game. Thank you very much. Also, wir sehen jetzt gleich ein bisschen Entwickler-Gameplay. Der Mann, der es programmiert hat, oder einer von den Jungs, zeigt uns Project Cars 2. Auf meiner linken Seite haben wir jemanden vom Publisher. Jemand, der Deutsch spricht. Ja. Da freue ich mich erstmal. Marco Süß, du bist noch nicht allzu lange bei Namco Bandai. Du warst vorher, glaube ich, bei Sony, oder? Ich habe die PR für Sony gemacht, Jawohl. Richtig, bei Toll. Und bin jetzt seit etwa einem Jahr bei Bandai Namco und betreue jetzt unter anderem Project Cars 2. Ganz genau. Und während wir hier schon ein bisschen Gameplay sehen, lass uns mal ein bisschen schnacken. Ich meine, die Gamescom läuft ja jetzt ein bisschen. Ihr hattet wahrscheinlich schon ein paar Termine. Wie läuft es mit eurem Spiel so? Sehr gut. Wir sind ja auch unter anderem für den Gamescom Award nominiert in der Kategorie Bestes Simulationsspiel sowie Bestes Racing Game. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir also wir erhoffen uns große Chancen, wenn wir mit Project Cars ein sehr, sehr rundes Paket auf den Asphalt bringen. Und ich denke, dass wir da ganz gute Chancen haben. Ja, ihr seid da nicht natürlich als Einzige. Es gibt noch einige Rennspielkonkurrenz. Ich meine, das Segment, das Genre Rennspiele ist immer besiedelt, im Gegensatz zu anderen Simulationen, wie zum Beispiel so eine Weltraumsimulation. Rennspiele gibt es immer. Das ist ein Evergreen. Und ihr tretet quasi als Konkurrenz so ein bisschen an gegen Spiele wie Wreckfest, Need for Speed, Forza Motorsport und noch andere. Aber Project Cars 2 hat wahrscheinlich auch so ein paar Alleinstellungsmerkmale. Können wir die vielleicht einmal ganz kurz klären, um Project Cars zu platzieren, wo das da so in der Konkurrenz steht? Definitiv. Also wir haben starke Konkurrenz, aber wir freuen uns in erster Linie mal mit dieser Konkurrenz in einem Satz genannt zu werden, weil mit Project Cars 1 war es ja eher so, hey, da ist ein Geheimtipp in der Entwicklung, könnte was werden. So, und jetzt sind wir gleich auf mit den anderen Kollegen und das macht uns natürlich schon mal sehr stolz. Wir sehen uns eher im Simulationsbereich, weil wir sehr viel Wert auf das Fahrverhalten des Autos legt. Wie liegt ein Auto in der Kurve? Wie liegt das auf dem Asphalt? Was sind die Witterungsbedingungen? Was sind das für Einwirkungen auf das Spiel selber? Wir haben nämlich das Spiel mit Rennfahrern zusammen entwickelt, wie zum Beispiel Nick Hamilton hat ja einen gewissen berühmten Sollte man kennen, ja. Dann haben wir Ben The Stick Collins, hat als The Stick sehr lange gefahren. Die waren bei euch im Studio und haben euch Tipps gegeben oder Genau. wart ihr mit ihnen auf der Rennstrecke und seid mit denen gefahren? Sowohl als auch, da kann der Andy gleich mehr dazu sagen. Ja? Weil, er ist ja vom Studio direkt und hat da sehr viel mit denen zu tun gehabt. Genauso René Rast, die derzeitige Nummer 7 ist es, glaube ich, der DTM. Wir wollen halt, dass die Autos sich so anfühlen, wie sie auf der Strecke sind. Bei uns ist es auch jetzt nicht so, dass man sich das 100. Honda oder BMW in seiner Car Collection freischaltet, sondern ihr habt direkt Zugang zu 180 Autos, von Ferrari, Audi bis hin zu Mercedes, ist alles mit dabei. Und es ist eher so, es geht, wie verhält sich ein Rennfahrer, also wie denkt ein Rennfahrer? Wie muss ich jetzt früher bremsen, weil es anfängt zu regnen? Soll ich später bremsen? Oder haben die Räder noch vollen Grip? Alles sind wichtige Faktoren. Es geht um die Emotionen, die man auf die Strecke bringt. Und man sieht das schon, selbst der Entwickler muss sich hier stark konzentrieren. Der hat da gerade die Kurve verlassen. Ja, also wir sehen auch, dass es Nacht geworden ist, auch Tag- und Nachtzyklus, Wetterwechsel. Und man sieht auch hier, dass sich die Sicht verschlechtert. Somit muss er jetzt anders denken. Wo ist mein Bremspunkt? Ich muss ein bisschen über die Strecke wissen, über mein Auto, wie verhält es sich? Ist mein Grip auf den Reifen noch da?
ja, will ich jetzt einen schnellen Stint einlegen, der halt auf die Reifen geht, oder möchte ich eher sicher fahren? Also alles bringt Project Cars mit, vor allem die Emotionen übermittelt es, die ein Rennfahrer draußen an der Strecke verspürt. Wir haben auch viele Verbesserungen in Punkten, wo es auf Platz 1 ein paar im Teil 1 etwas Kritiken gab. Da haben wir natürlich nachgebessert, aber da kann Andy gleich im Detail drauf eingehen. Ja, werden wir Andy gleich mal zu fragen. Aber sonst sag erstmal, was macht ihr noch mit Project Cars hier auf der Messe? Was habt ihr so vor, was habt ihr zu tun? Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Ja, also ich hatte etliche Termine. Wir haben in der Halle 6 einen sehr großen Stand aufgebaut mit Project Cars 2, 28 PS4 Pro-Konsolen stehen dort zum Spielen mit der verbesserten Controllersteuerung. Dann haben wir sehr teure CXC-Rigs. Da kostet das Stück 60.000 €, davon haben wir 6 Stück. Die sind mit 3 55 Zoll Triple Screens ausgestattet. Die sind voll hydraulisch. Also da habe ich gestern mich schon mit meinen Kollegen unterhalten, weil einer von uns war schon bei euch und die sind alle tierisch begeistert. Nur das ist natürlich ein Price Point. Ne, da muss man erstmal durchatmen. Aber dafür ist ja die Messe da, dass die Leute hierher kommen können und sowas mal, was 60.000 € kostet, einfach mal auszuprobieren. Ich hatte leider noch nicht die Chance, aber ich meine, du hast es wahrscheinlich schon ein paar Mal ausprobiert. Habt ihr so ein Ding bei euch im Studio, also bei euch beim wir leider nicht. Büro, also, ne? Die Kollegen von Side Met sind ziemlich oft bei CXC und probieren das aus, weil sie ja alles richtig haben wollen. Genauso die Fahrer, die möchten ja, wenn sie sich an Project Cars setzen, möchten sie quasi sagen, das ist mein Auto, so fährt sich mein Auto. Weil wir nehmen diese Tipps nämlich an, dass sie dann sagen, irgendwas fühlt sich hier komisch an, das passt nicht. Und dann verbessern wir tweaken die Kollegen, bis es passt, bis sie sagen, ja, das ist mein Auto. Genau da muss ich bremsen in echt und jetzt hier auch und das funktioniert. Wir haben auch hier drüben bei Gigabyte ist es, die Project Cars 2 in VR. Ist auch ein wahnsinnig krasses Erlebnis, sollte man gemacht haben. Wie viele Anspielstationen habt ihr da? Da ist, glaube ich, nur eine Gigabyte jetzt. Aber bei uns oben haben wir 6 und eben die PS4-Konsolen. Genauso als Fotopoint haben wir einen McLaren 720S da. Wunderschön. Sollte man sich mit ablichten. Okay. Ich will dich jetzt auch nicht weiter strapazieren, denn du siehst ein bisschen lidiert aus. Was mit deiner Lippe passiert? Du bist ja richtig genäht hier. Ist dir was passiert? Hast du dich geprügelt irgendwie mit den Forza-Leuten oder was? Also ich würde ja gern irgendwas total Männliches sagen oder ich habe Tekken-PR gemacht oder irgendwas. Aber tatsächlich hat sich einfach nur meine Katze erschreckt und ist mir am Sonntag noch ins Gesicht gesprungen und musste mit Stichen genäht werden. Also sehr unspektakulär. Ja. Naja gut, das glauben wir dir jetzt einfach mal, dass es deine Katze war. Und ich werde mich mal rüberdrehen zum Andy, der gerade seine Strecke, glaube ich, abgeschlossen hat. Andy, you're just finished a couple of laps and I saw you struggling. So I specifically put it on a dynamic time of day, so it goes to nighttime very quickly. And then I very specifically put it on heavy fog as well, which is a brand new thing for Project Cars 2. Oh yeah, so you can see the it fog right now. coming in here. Yeah. And those two things combined make it extremely scary. All right. So when you're driving and you can only see the headlights of the cars in front or the cars behind, absolutely, I lost my nerve completely at one point because you can't see the corner coming up. So for those guys at home who think they know a track inside out, like these kind of conditions, the new conditions we've got, and snow and all that kind of stuff, and going there in the autumn or the winter, they're really going to find it a new level of challenge. All right. So right now you're in control of the menu. Can you show us a little bit of the game? What's new? How do the menus look? What are the options? Absolutely. So let's go back to the front end, and we'll show you exactly what we've improved from the first game, exactly what you can do. Our ethos is anytime, anywhere. So you can literally take any car, take it to any track, with any atmospheric condition or weather, and you can make your own race. So I was driving in the Lamborghini. We just announced Lamborghini is in the game yesterday. So finally, players can drive Ferrari, Porsche, and Lamborghini all in the same races against each other. All cars are unlocked from day one, so we can just randomly choose any car here. Change the livery. Okay, so let's do that. Then I'm going to go to any track. So let's choose. We were on Alton Park yesterday. So let's can you show the track list? This looks like pretty much. How many tracks are there? Many, many, many. See if you can count them at home. But I'm sure there'll be people screenshotting this at home to work it out. But yeah, we have the most tracks of any racing game this season. Nice. Okay?
So yeah, we choose one of these. Let's choose something. Let's choose Spa, for example. Okay. All right. And then we go and we can say we want to have any time of day. So you can change it from summer, autumn, winter, snow, spring. So it means that every time you visit the track, it's going to be very different. And then also you can change the weather for any of these different combinations. So you can even have looks Blizzard, totally different. for example. Blizzard, this is all all brand new from the first game. We've vastly overhauled the interface, as you can see at home. So it's easier to get into whatever situation you particularly want. You even got some extreme weather styles I see there. Absolutely. It's pretty and in nice. the last race that you saw just now, it was a multi-class race because multi-class is built into the game throughout the entire thing. So you can have an online game which is multi-class as well. So in the game I was just in, we had LMP1 cars mixed with GT3. But if you want to be silly, you know, you can have a Group 4 car versus a... let's have a look. Let's have a Formula X car, which is new to the game, versus GT3 as well. So you can have that if you want. Oh, okay. So it means you're now going to have GT3 cars racing against Formula cars, which is Why would you do that? absolutely insane. Oh, just for fun, right? Just for fun. Okay. You can have karts and Formula cars if you really, really wanted. All right. And yeah, a bunch of new settings in the game to make it even more authentic. And yeah, as I said, the idea is that you can mix and match whatever game modes that you want. And actually, if you want to keep something as your favorite, you press square, and you can now set it as your favorite kind of setting. So you can always jump back to it at a later date. Okay. So yeah, if you want to... Marco just talked about this simulative, those features which let you set all those tiny things. Can we see? Is there a kind of menu where you can set all those little switches? Do you have something like that? As you see, this is the new interface with Luca Di Grassi, who's just won the Formula E championship. This is our quick race menu for choosing your your quick games on a Saturday night when you're playing with your friends, or when you're playing solo or whatever. Community events is where, community section is where we've got our community events that are coming back into the game. So there's always something new. New community events every week. Yeah, time trials come back. Okay. Community events are now regional, so we now have Eastern European events, Western European, American, Korean, Chinese, Japanese, Turkish events to find the best players from around the world. We've got esports built in from day one with director and broadcast functionality. And then, yeah, in the options menu, we've got brand new ways of setting. You know, I'm on a DualShock 4 controller here. We've been telling you since January that the gamepad controls have been fixed. You know, hopefully you believe us now. We brought 28 PlayStation 4 pods to our booth over in Hall 6, so you can try it for yourselves if you're here as well. But yeah, absolutely everything you can turn on or off. Or make them either realistic or authentic. All right. So yeah, it's absolutely fun. You can dial it into whatever you want, but you do not have to dial it in at all. You do not have to. It works great out of the box. All right. So yeah. Yeah, that's pretty much what you can set over there. Maybe you can see some more driving. I think that's the most interesting, most important thing. Maybe so one of those crazy styles you were just talking about. So yeah, so right now we've got GT3 cars on the same track as Formula cars. Brand new Formula X that we're adding into the game, which goes beyond our Formula A that we had in Project Cars 1. So these are even faster than those. So again, if you think you know the track already, you don't, because you haven't driven these even faster cars. Okay, let's do that. Yeah, so we'll have a look here. Which weather style are we? Medium cloud. I think that shows, yeah, so it's going to be medium cloud. I think it's going to go to rain. So it's going to be, again, very challenging. So please forgive me if I go off the track in this. I will try not to, but then maybe you can have a go afterwards and see if you do any better. So, yeah, maybe in a blizzard or something like that. Blizzard, yeah. Let's see how I do that. Absolutely. Okay, so maybe while it's loading, you can give me a little sneak peek on the new features. If we have Project Cars 1 and Project Cars 2, what kind of improvements do you have? Yes, I mean, the first thing is the handling. You know, we vastly improved the handling of the entire game. So, brand new physics engine, which allows us to do a lot more cool things. We've got a brand new system called Live Track 3.0. So, as the tires are being worn on each of the cars in front of me, they're actually leaving bits of rubber actually on the track surface. So eventually the track will get more and more grip
So again, over the course of the actual race weekend, you'll see that your the grip levels on the track. You can see the Formula cars disappearing off into the distance already. A new thing as well is, I can see that guy spun me off. What a butthole. Cheeky guy. Okay, so I'm now in last place and I've got to get it back. So let's. Yeah, doing some donuts. Now you're back. I know. Damn that guy. No problem. Okay, I heard you got some professional drivers back at your studio. They were helping you developing the game. Have you been with them on the track as well? Yeah, I mean these guys. You know, our professional drivers, they do this as a job. You know, they're out in real life actually trying to win championships and things like that. And, you know, they come into our office and our studio and they get on the rigs that we have and they, you know, they give us the feedback. I'm sure that's allowed in real world motorsports. Yeah, sure. I need to get some time back, right? Our viewers know that it's not easy to talk and drive at the same time. It's no problem. I did say this at the start, yeah. But yeah, you know, they come into the studio, they give us feedback on the handling of the game, handling of the cars that, of course, they've driven in real life, the tracks that they visited on in their current season or something like that, as well as their career. You know, we have a career mode in the game which is informed directly on the real-world motorsports careers that those guys do and the opportunities they have in real life. Well, what does that mean? What kind of opportunities do you have in the career? Well, you know, we have in the game invitational events. Now, these invitational events are based off the kind of opportunities that the real-life drivers get where if you are really good and you actually start winning championships or you actually start making a name for yourself, you know, certain manufacturers will come to you and they think you are a good representative of their brand and they want you to become a brand ambassador for them, you know. And that is the first, oh dear me, that is the first stop to becoming a factory driver potentially. So yeah, so I'm not going to embarrass myself even more. Let's restart that session and try again, right? No problem. You can even start another track with another car so we can see even more stuff. Yeah, absolutely. That would be pretty cool. They were asking if Nürburgring is in, so... Sorry? Nürburgring? Nürburgring, absolutely. Nürburgring is in there. You can't have a racing game without Nürburgring, right? All the variations of that, the Nordschleife and the Nordschleife combined version as well. So yes. Okay. Yeah, we've got, I think, 50 to 60 tracks in the game with 100 plus ribbons, which means there's a huge amount of variety in there. So yeah, what did you want to see? Some... maybe the guys in the stream can maybe jump out a track here. Yeah, maybe we can show the Nordschleife or Hockenheim or something. Oh yeah, we got Hockenheim Classic, something German. Yeah, okay, let's do Hockenheim. And some very fast cars. Very cool, very fast. We'll jump into the Formula cars. Oh yeah. Oh, I like it. Yesterday we were looking at Forza. And the Forza guys were always showing their cars and no cars driving, no tracks, right? They always focused on their cars and who cool are they looking from up front. Right. I like it that you are always showing how the cars really drive. Yeah. And how many cars do you have in the game? There's 180 something. Yeah. 180. I'm very unsure on that because we try to cram in as many cars as possible for this stuff. Our attitude is we don't want what we call orphans. We don't want cars who are on their own in the actual races. We want them to have cars to race against each other. So when you go into an online session with friends, everyone can drive different cars and they're all competitive with each other. You know, there are a few cars in Project One that were kind of on their own and didn't really have any cars to play with. Okay. And we fixed that for this game. How do you fix something like that? I mean, what you were talking about is to balance the game. So you can have a very big amount of cars to choose from. Nobody got the better car than the other one. But how do you do that and at the same time be realistic? Yeah, I mean, it's a fine balance, right? You know, we look at what happens out in the real world motorsports. You know, we look historically at what there has been in the past of, you know, what cars used to go up against each other. In the case of like the historic cars from the past, it's sometimes quite difficult to get hold of those vehicles because they just don't exist anymore, or they're only in private collections that we have to go and find the original car collectors who have those cars in their garages and things like that. So you know, we're all lovers of motorsport, lovers of somebody's wing fell off there. So we're all lovers of motorsport, lovers of car culture, and our team is based all the way around the world as well. So we have people in our team who are from Germany, people from Australia, America. So yeah, we go and find that stuff because we're really passionate about that stuff. Okay, so what car do you drive at home, private man?
I've got a few. So I drive a Ford Mustang. Let's get the. Oh yeah, we know that. Together. Yeah, Ford Mustang. I've got a Jeep Grand Cherokee as well. BMW M3. Yeah, a few. Okay, I believe you. You like those cars. Yeah, they all have a different purpose. You know, I can't really take the kids to school in the Ford Mustang. It draws a lot of attention, especially in England. Oh yeah, I believe that. So, how about the online mode? I'm a driver. I like to play with my friends on the console, on the PC. What's so special if you go online? Do you have some kind of career, or are these all laps for themselves, races for themselves? So, so we have two. Firstly, we have the asynchronous online play of time trials and community events. We have the versus multiplayer of competitive multiplayer, and then we've added in a brand new thing, which is the competitive racing license. And the competitive racing license is for ranked play. So, as I said, esports is a big part of our game, and with the racing license, you'll now be able to earn a racing license with your friends against people from around the world. And when you go to be match made into the actual race, you'll be match made with people of a similar competitiveness, a similar racecraft to others, and that is going to make matchmaking a lot easier, because we've all been into the situation like this race here, where there's a bit of chaos on the first corner, and there's people who maybe aren't taking it seriously and they're crashing into you and stuff, and we don't want that, and therefore the racing license is now going to kind of filter out those people. Okay. So yes, the better that you are, the more match made against people of similar competitive skill you're going to be done. You said you have some PlayStation Pro stations built up at your booth. How do, or does the game profit from this technology, from the better versions of those actual consoles? Yeah, absolutely. Our Madness engine is built from day one to be completely modular and scalable. So yeah, it doesn't matter what platform that we're making the game for or the game is being ran on, it will always use the technology that is available. So the game runs amazing on PlayStation 4, as we can see here, amazing on Xbox One, amazing on PC, and then if you have a PC with amazing, you know, Titan, TI cards and all that kind of stuff, you're going to get a great experience. If you're on PlayStation Pro, it's going to be a great experience there. And if you're on the Xbox One X, you're going to get a great experience there. Okay. It's fantastic. You even, can I play it in ultra-wide resolution, 21:9 even? Yes, so we've got triple screen. I've got a 21:9 monitor, so that is my personal thing to make sure it's absolutely fantastic. Yeah, but then equally, if you're on a 4K HDR TV with your PlayStation Pro or Xbox One X, you're going to have a great experience as well. Okay, so I leave it to yourself right now because it's starting to rain. Clouds are coming up. Very, very careful in the rain here. Yeah, let's see some more minutes of gameplay and then Sure, let's give it to a close. Marco, sag nochmal, also das Spiel kommt wann raus? Am 22. September. Wir sind gerade in der Polishing-Phase und er hat jetzt schon viel durchgesprochen. Ich habe auch fleißig den Chat verfolgt. Ja, spannende Fragen dabei. Wir haben hier gerade ein paar Fragen, das stimmt. Ach, ja, hier gibt's wieder VR, wird gefragt. Hat er eigentlich schon kurz gesagt? Ja, hat er gesagt. Gibt es. Aber ja, haben wir auch hier am Gigabyte-Stand. Ja. Wir haben etwa 180 Autos, wir haben etliche verschiedene Strecken, also über 60 Strecken in verschiedenen Variationen. Wir haben Support für alle gängigen Konsolen, sei es PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, die Standards, so auch die Xbox One X. Ja. Ja. Ach, guck mal hier, Fotos kann man auch machen. Ja? Fotos kann man auch machen, ist alles drin. Da sind die Entwickler mal sehr, sehr stolz drauf, wie schön ihre Autos aussehen und wie toll die in der Sonne glitzern und so weiter. Ich finde das aber gut, dass ihr nicht mit 1000 Autos irgendwie aufwartet, sondern euch ein bisschen mehr auf die simulative Variante da festlegt und euch konzentriert auf einige Sachen. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wird da noch was ausgebaut? Kommt da noch was zu? Da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber es wird noch mehr kommen. Okay. Also neue Autos sind sicher immer ein Thema. Es ist after all ein Rennspiel. Ja. Wir haben, denke ich, du hast es schon gesagt, zig Autos sammeln ist nicht unser Ding, sondern die Autos müssen ja auch beherrschbar sein oder
fahrbar sein. Tatsächlich ist das Verhalten sehr realistisch der Autos, haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. Auch die Streckenlayouts, Laserscanning mit Drohnen, ein Baum steht da, wo auch im echten Leben steht. Der Bremspunkt ist da, wo es auch quasi im echten Leben ist. Es sei denn natürlich, die Streckenbeschaffenheit verändert sich. Ja, wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben noch einige neue Perspektiven zugefügt. Es gibt auch ein Schadensmodell, das funktioniert. Es gibt Getriebeschäden, man sieht hier rechts unten im HUD Schäden am Auto, ABS, Traktionskontrolle, Motoröl. Can you crash into a wall into the end for me? No, we're not going to do any crashing. To an end? I've already done enough crashing as it is, so no. Wir haben gerade nur visuellen Schaden an. Dann haben wir auch die Reifentemperaturen, der Reifendruck, die Reifenabnutzung. Also es kann sein, wenn ihr halt viel in Linkskurven fahrt, dort bremst, kann es durchaus sein, dass ihr euch links in Bremsplatten einfahrt. Da verhält sich das Auto einfach anders. Und ich glaube, ich sag mal ganz ehrlich, es sieht sicher toll aus, aber das muss man erlebt haben, man muss es gespielt haben. Weil wir können viel reden, wir können viel zeigen, wir können euch Trailer zeigen, wir können euch Gameplay zeigen, aber dieses Spiel muss man gespielt haben, um das zu erleben, wie das alles funktioniert, wie sich das anfühlt. Ja, hier auf der Gamescom kann man das sogar mit euren tollen 60.000 € Sesseln mal ausprobieren. Ich fand es ganz gut, mal einen kleinen Überblick bekommen zu haben über Project Cars 2. Wo sind eigentlich diese Unterschiede bei diesen ganzen Autorennspielen? Was ich verstanden habe, ist, dass es mehr Wert auf Simulation legt und sich konzentriert auf eine balancierte Spielbarkeit, dass man im Online-Modus auch verschiedene Möglichkeiten hat, mit unterschiedlichen Autos mal zu fahren und so weiter. Ihr habt alles drin, was man von einem Autospiel erwartet, und ich freue mich, wenn es rauskommt. Danke dir, Marco, dass du da warst. Ja? Thank you, Andy, for having a presentation of your skills in Project Cars 2. I wish you both a very nice gamescom, a successful launch. Thank you very much. And ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein weiteres schönes Programm. Gleich kommt Ubisoft mit einem Titel, der bis vor ein paar Tagen bei uns im Plan noch als Unannounced Title drin stand. Mittlerweile glaube ich, gehört zu haben, dass es Anno ist. Man kriegt hier auf der Gamescom tatsächlich immer nicht ganz so viel mit. Also wenn euch Ubisoft interessiert, beziehungsweise Anno, ein neuer Titel, dann bleibt definitiv dran. Damit geht's gleich weiter. Ciao.